plena profissionalização. Compre direto da nossa indústria. Cruzou por dentro, vem a passar aí do seu companheiro à frente,
faz o passe, grande jogada. Sar balançou, entrou na área, bateu. Pega na rede pelo lado de fora. Tá pedindo um desvio. Também acho que foi escanteio, hein? Mas aí foi aquele lance individual, Everson, que a gente cobra tanto dos jogadores nessa Copa, para quebrar a marcação. E saiu do Ismael Assar, olha só, Everson. E muita força, muita velocidade também. Eu acho que dá pra ver que teve um desvio ali, né? Mais uma jogada, primeira jogada de Senegal. Gueye vai pra cobrança. Já vai autorizar a arbitragem. Agora sim ele bate com curva nela. Um toque de cabeça pra fora de Ediou. Tô falando, ó, vocês dois. Tô catando borboletas, né, Raul? Os jogadores do Catar, uma reclamação de Dia! É de Senegal! A falha do Catar, uma hora, quando acontecesse mais uma vez, seria muito prejudicial para a defesa do Catar. Isso estava acontecendo. O gol que dessa vez falhou, a bola sobrou dentro da área. Tia! Chegou enchendo o campo. Já vai autorizar a arbitragem. Autorizou. Veio a cobrança fechadíssima. Gol! Pra dar um tapa nessa bola, que tapa nela! Esse é o Mendy que conhecemos, né? Esse é o Mendy que conhecemos, né? Belíssima finalização do Almoez. E o Mendy...